paper November 2023 rwanika question paper redu November 2023 saka nhasi todangoita number 1 ne2 totopedza mangwana tozoita zvimwanika saka panapa number 1a yakati zvoni describe the plate tectonic theory. Saka plate tectonic theory ndo yatakataura ya munobva mati wewe it was propounded by Janaka. It was propounded by Wegener. It was propounded by Wegener. And over what he states that the earth is spherical. He states that the earth is spherical. He states that the earth is spherical. Next, what he stated that the first continent name was Pangaea. He stated that the first continent name was Pangaea. He states that the first continent name was Pangaea. The first continent yatakatanga nayo inzi Pangaea. Next point over what? And it was flat. And it was flat. So in his theory, Wegener stated that the continent positions have changed. And so it was flat. Over what? Next point over what? Due to plate tectonics. It is now due to plate tectonics, it divided firstly into two. And that is Tangatinechi Gondwana land and Laresia. Gondwana land ndo yanga irichi was the northern part I'm now both it alright, lesson. I'm gonna kutaura. So according to Wegener, he stated that the first continent was Pangaea. Then Pangaea divided itself into two, that is Gondwana land and Laresia. Gondwana land was the northern part. Laresia, was the northern part. Laresia was the northern part, and Gondwana land was the southern part. So, but due to continued movement, yakaramba ichitika nekuda kwemaplate tectonics, the continent have changed into 5 sets atinadzo today, which means we've got North America, Southern America, Africa, we have got Europe and Australia, are 5 continents. Saka ndo inonzi plate tectonic theory. Yatakatonyora kumanotsi iyo ndo inovhunzwa iyo 6 months. Andika tapedza ipapo ndo zvawainyora. Then wapedza izvozvo ndobva wanzi wewe nemubvunzo state 3 landforms that are found in the Great East Rift Valley. So we have got Rift Valley, ndorekutanga. Rift valleys, we have got lakes, we have got volcanic landforms. Andika those zvinowanikwa ikoko. Tinema Rift valleys, ma lakes, nema volcanic landforms. Then item 2, the question says, using labeled diagram, explain the formation of a rift valley. So you say rift valleys are formed due
to rift valleys are formed due to anofomwa neuda what do you call it, to plate tectonic movement, are formed due to plate tectonic movement where plates diverge as shown by the diagram below. Those what I found akuita noti tatakanzi using the diagram. Saka panapa handiti uri kuona panapa pari kunzi zvoni panzi nemubvunzo panapa. Use labeled diagram to explain formation of a rift valley. Andika saka panapa taifana ngonyora kuti rift valleys are formed due to plate tectonic movement where plates diverge. Saka panapa zvinoitwa according to them rinenge rakadai also diagram ritori simple so andika obva wadai saka panapa iwe unoratidza kuti maplates aya ainda uku ichibva chadonhera mukati andika titese saka panapa unongogona kudai also apa odai apa futi odai umoisa mastar then apa futa wosvika woisa mastar then panapa uratidza kuti layer iri radzika remastar radzika apa iri radai rimwe remastar rauya apa ndo mafomero anoitwa chi anoitwa rift valley taurira. So this is what you show. Saka apa maplates adiverger, rimwe plate raenda uku rimwe plate raenda uku chiri pakati pachadonhera pakati. Saka this is a rift valley iri raba ndo diagram raidiwa ipa. Sei modaudzwa kangani konzi nyararai. Then item 3 here the question says what are the effects of earthquake. Andika apa ma earthquakes ane ma effects apa cause tsunamis. Andika ma giant sea waves aya displace part of the earth crust. Andika chimwe chanokonzeresa ma earthquake death andika destruction of infrastructure. Katonyora ma effects emachi ema earthquake. Right, then tiri papo pasi ndobatazonzi zvoni suggest solutions to problems affecting people living in flood plains. Ma flood plains ma delta kana kuti along the river. Saka ma problem ma solutions atoita ndeapi? Tinoita resettlement panapa. Andika tinoita evacuation. Tinoita early warning system. Chimwe chatinoita ma problem food provisions. Andika use of ma first aid kits. Chimwe chatinoita what else? Vanhu ava tovabatsira sei ma flood plains. 1, 2, 3, 4, 5. What else do we do? Zvinhu 2 zvasara ma solutions atinoita kuvanhu ava ndeapi? Tinovabatsira nei? Vanhu vanogara ma flood plains. Educational campaign. Tinoita futi awareness. So
Right, tiri ipapo tobva taenda panumber 2 panapa. Number 2 iri kuti hanzi define the term A mass. Andika? Saka tinongonyora kuti these are large bodies of air whose temperature and humidity is fairly uniform. Andika? Taurirana. These are large bodies of air whose temperature and humidity is fairly uniform. That's an A mass. Then, per item 2, the buttons describe how a cyclonic or frontal rainfall is formed. Vanhu vazhinji vakatoitadza kai. Describe how frontal is relief. Saka panapa maiti mimi it is formed when two A masses meet. Andika. Next what you warm A mass is forced to rise by a cold A mass. Next what it condenses and form clouds of great vertical extent. Next what and rainfall is received as shown by the diagram below. Those zvinoita munhu akangwara. Saka panapa zvaunoita unongonyora apa kuti womu A. Panapa utonyora iri front. Andika? Apa utongonyora apa kuti code A. Saka apa panenge pari pachi pa surface. Panapa utodai. Apa unyora to home. So, Roma fomerwa netwa inonzi chi? Netwa inonzi frontal rainfall or cyclonic rainfall. Ndeyekuti two mafronts apa code A nechi newarm A zvinosangana yofoswa kurise. Andika? Ichi ndo inonzi frontal rainfall. Aya ndo mafronts acho ka warm front nechi cold front. Cold front yafosa warm A kurise. Aya ma clouds. So, nizwe? Yeah. Right. Then describe characteristics of Mediterranean climate. Mediterranean climate ni ma characteristics api. Mediterranean climate, that is B item 1. Ine ma uya api. Ine moderate temperature. Ine fair rainfall. Ine futi fair humidity throughout the year. Those are characteristics are. Then per item 2, makazongonzi 2 zero importance ye weather forecast. Zvinoitwa form 1 izvo. Kunzi why vanhu vachibuda pa TV votanga kuti mangwana kuchamuka kwakadai mangwana kuchadai. Andika? Saka ma importance ayo ndeye weather forecast. What it informs people. It informs people about climatic characteristics. It informs people about climatic characteristics. Andika? Next, it informs farmers when to grow crops. It alerts farmers to prepare for droughts. It informs, it gives warning to people against floods.
handika kuudza kuti kuchauya mafloods. It informs the people what to wear. Maybe kunonzi kuchatonhoresa wakutoziva kuti ndichafamba nejuice. It informs the people to prepare against rainfall. Uchafamba une umbrella neraincoat nokuti uri kuziva kuti kwanzi kuchaita sei, kuchanaya mvura yakawanda. Handika chichimwe, it informs the people about floods. Handika what else chakanakira? It informs the footballers about weather, so they decide kuti votamba bhora here kana kuti vorega. Athletes, it informs the athletes handika kuti kunze kunenge kwakaita sezvo ndozvayakanakira. Handika then tobva taenda pakanzi effects of deforestation on local weather pattern. Zviri kunzi sei zvikunzi deforestation yakashatirei handika ku local weather pattern. Saka deforestation what it causes global warming handika, it causes droughts handika, it causes low humidity nekuti miti inenge isipo kanoedha humidity muatmosphere handika. Chichimwe, it causes high temperatures handika. Chichimwe chayakashatira deforestation, it causes aiwa panzi weather, tikutaura nyaya dzeweather. It causes high wind speed. Mukunzwa patinosiyana mhepo inomhanya waya hapana mawind breakers noti miti yatemwa. Chichimwe it causes high temperatures. Taurirani ndonhau dzacho dzamainyora idzodzo. Saka ndozvaidiwa papepa renyeri. Saka mangwana chaita number 3 nenumber 5